Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Sumanu Barrow, Ikonga faleko namu badabanta ila vlezola la Nye Gambia vino Gambia la sola enter na sola enterprise sola nimbati kendo kurao wode dasala kaboro sinde namu kajise na odila Gambia la sola enter na sola enter na sola enterprise jaliwo sola kende soto jali man fofena o sola kende soto sola enterprise na enterprise Sumanu Barrow, Kunjurunko. Successful victory of not only the mayor of Banjul, but the Gambia as well, and for all women and citizens of this country. Today, the Gambia is high up there in the eyes of the continent as having the president of REFELA as a Gambian. We give thanks and praise to God the Almighty for granting us this position. Without wasting much time, let me just briefly state to you the 4 cardinal points of REFELA, one of which is to empower women in politics. The second one is to level the playing field in economy. We understand that women definitely are at a disadvantage in the economic playing ground, and REFELA wants to see a leveling of that. REFELA also wants to make sure that gender and sexual violence is eradicated in areas where women are subject to that, and also the issue of still children who are plying the streets of our cities without any control. These are the 4 cardinal themes, thematic areas where REFELA is positioning itself. Having said that, I will now invite the coordinator of REFELA the Gambia, Aissatou Njai, to delve into more about what REFELA the Gambia chapter is doing currently. Thank you for your attention. Aissatou. Your Excellency,
President of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, and the President of REFELA, the Chief of Staff, the Minister of Foreign Affairs, and my Minister of Gender, Children, and Social Welfare. I am the National Coordinator of REFELA and also a Lady Councillor under the Minister of Gender, Children and Social Welfare. I would have loved to speak in English, but I would rather prefer, with your permission, to speak my own local language for the interest of our target audience. If you so permit me, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci sa tur ak sa santa. Gannaaw bu ma nuyoo kilifa yi fi toog ma nuyu executive yi REFELA bi yépp. Maa ngi nuyu suñ chief advisor to council muy chief advisor bu REFELA and the he for she bu REFELA muy Alaaji Makumba Sané. su ma bëggee lim duma matal te damay bañ a juum waaye maa ngi nuyu ñëpp waaye nuyoo bi dinaa ci xaasali tamit kilifa réew mi comme ni ma ko waxee suñu kilifa gu baax gi di Alaaji Adama Barrow suma broda ala kuli alin foog ma wax ko fii lu yàgg dëgg la ajaratu Rohey Malick Lowe di suñ kilifa di président REFELA nuyu ñëpp ak ñi fi teew ñëpp tey ñëwi ngirmaande la tey ñëwi delloo la njukkal la waaye tey pour ñëw won la ñan ñooy REFELA amaan na sax am na ñeneen ñoo xam ne dañ waroon a ñëw waaye biñ demee ci teeru bi war a delluwaat ba fiñ jógee ñëwaat dafay xat moo tax ñu emale ko fii waaye ñu ngi ànd ak suñuy kilifa ñu mel ni ajaratu Elizabeth Faye bu tiim Rohey Malick Lowe ak Mr Ngañ Caam mu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu jégal ma ko li may wax rek mooy ajaratu Rohey Malick Lowe bi mu nekkee di president of REFELA Gambia National Chapter li ko may mooy mu nekk jigéen parce que foog nga nekk di highest local government authority nga mun a jiite REFELA si sa country mu jiite ko in 2019 liggéey ci liggéey bu rafet ba mu delluwaatee saa yu mu delloo rek ñu yokk benn nombre tànkaam kon loolu wane na ne bu jigéen jiitoo daf dee def difference yàlla di ko def ba Independence Day on the 17 February mu ne moom independence bi mu ngi xewee Banjul du ko fi mun a bàyyi mu ebal ñu demal ko fële ci Côte d'Ivoire ñu elect ko as the vice president of REFELA West Africa moom mooy woon candidate West Africa mu demal West Africa réew yi yëpp daanu ci kawam ñu mel ni Sénégal ñu mel ni Morocco ñu mel ni Mauritanie ñu mel ni réew yu bari ñëw ne ko yow dégg nañ sa affaire incha allah dinañ la sànnil karta mu doonoon lu métti waaye yàlla def mu mujjee koo gañee waaye li nga xam ne moom lañ gis ci moom depuis biñ nekkee foofu ci Kenya ci Kisumu mooy loo wax rek mu ne président bi ndax xam nag mënoon naa ñëw fëgg sa bunta ne la damaa dem pour taxawi REFELA Africa nga ne ko nuyu ñu waa dëkk ba waaye defaloo loolu de daf la wax ne la dépasse bi dafa seer lang ci mun éene ko ci nga xam ne taxaw na lool ci yoon bi nga defal ko ci defaluloo ko rek de yaa ngi ko defal jigéeni Gambia yaa ngi ko defal jigéeni Africa moo tax tey lii nga koy dégg ndax olof dafa am lu mu wax mu ne ku def rek di nga dégg ku defut doo dégg dara kon tey dañ ñëw pour jotali la yow ak sa nguur ne REFELA the network of locally elected women in Africa am nañ contentement boo xam ne ci yow am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu em lépp li nga xam ne moom la président bu war a wax duma ko wax ndax loolu dafa mel ni répétition waaye kontaan nañ ci yow lool ci taxawaay bi nga taxaw wone nga ne jàmm moo gën lu dul moom ndax jëma ji toog gannaaw boo xamee ne Alaaji Malick wax na la di 4 thematic areas of REFELA mooy dooleel jigéen ñi ñu bokk ci politique parce que jigéen bu bokkee ci politique dina toog in li ñoo ooyee leadership position the leveling the play field for women in the economy ni góor di utee xaalis ba di ko am mu yomb ko jigéen di utee noonu xaalis mu yomb ko waaye mu ne eradicating street children
and children without address mooy xale yi nekk ci mbedd mi ñii amuñ adresse amuñ fuñ dëkk naka lañ koo stopé waaye ending all sort of violence against women néewal doole jigéen bi nga xam ne àddina bi yépp a ngi koy xeex te kii di kilifa gi nga xam ne moo ñu boot ñun lady councillors yi xam na ne li may wax ne loolu dafa nekk loo xam ne dafa yàgg nit ñi di ko xeex bëgg a ko fee génnee te incha allah am nañ yaakaar ne moom jamono jiñ toll nii mu nekk président ni REFELA suñu jàppalante xàcc ndoor daana ndoor incha allah dóora ndoor incha allah dinañ daana ndoor kon ci turi képp ku fi teew Your Excellency tey man kàddu ngir mande rek laa am waaye dama am tamit lu ma lay ñaax bul ko emale ci élection yi président bi na nga continuer ak ñun ndax REFELA kat dafa mel ni dafa bëgg a jàpp ci sa combat parce que xam nga ne half of the population of the Gambia jigéen la ca toppa ndaw kon soo gisee koo xam ne mu ngee taxawu jigéen ñi foog naa ne yow loolu dafa mel ni kooku dafay jàpp ci sa combat ndax njiiti réew yi yépp jigéen moo leen ñor jigéen la ñuy xeex gannaaw bu ma yemee foofu Your Excellency ñu ngi lay ñaanal sas bi nga xam ne moom la yàlla sas ak en bi la yàlla en yàlla oyofal la ko mais la nga en koog jàmm ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi ñu ngi ñaan Gambia yàlla nañu jàmm sonal ndax jàmm moo gën lu dut moom waaye nag ñu ngi ñaan lépp loo xam ne rek moom lañ am yaakaar ne ajaratu Rohey Malick Lowe dina fa yóbbu turi jigéen yàlla oyofal ko kon fii laay emale suma kàddu di la gërëm di la sant li la ñaanal yàlla bu baax bi yàlla na la defal jàmm defal ko réew mi yëpp def jàmm ci dëkk bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. Thank you very much, Coordinator of REFELA. Excellency, you may wonder why we have a contingent of male within the women. REFELA has a component of a he, she component, and of course, in our tradition, mother's pet child are always their sons. And here we have some very, very dynamic sons of our worship, the Lord Mayor, who have been on their toes, giving her all the support that she needs to stand where she is today. I would now like to invite the Minister for Women, Gender and Social Welfare to address this. Okay. We have been interrupted by, I would know that it's now echo. Just go ahead. Yes, I'm sure I am audible. We will now invite worship the Lord Mayor of Banjul, who apart from being the president of REFELA, is also the vice president of the Global Parliament of Mayors. Your worship. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia, honorable ministers here present, to be precise, in the name of Mrs. Fatou Kinte, Minister for Gender, Children and Social Welfare, Minister of Foreign Affairs, distinguished invitees, REFELA, the Gambia National Chapter members, friends of the media, ladies and gentlemen, all protocol duly and respectfully observed. Your Excellency, I bring you greetings from the Republic of Kenya, where we spend memorable times with His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya. Also, special greetings from His Excellency Governor Professor Ayin Nyong,
governor of Kisumu County, that was the proud host of the 9th edition of the AfriCity Summit in Kenya. Your Excellency, AfriCity is a Pan-African conference that is convened by the United States and local governments of Africa and brings together the leadership of cities and subnational government of decentralization and local governance in Africa with the objective of improving the conditions of living of the African people. The United Cities and Local Governments of Africa, UCLGA, is a Pan-African international organization that serves as the umbrella organization, the united voice and the representative of local governments in Africa with headquarters in the Kingdom of Morocco. At UCLGA, there are several networks, which REFELA is one of them. Your Excellency, REFELA is a network for locally elected women, and it was created in 2011 in Tangier, Morocco, with the aims and objectives of strengthening women's political leadership, economically, socially, as well as supporting and strengthening the children and youths of Africa. Your Excellency, Mr. President, we, the REFELA, the Gambia chapter, have come here today to say thank you. You have always said you are president for all Gambians, and I stand here today to give testimony to that. Your support and encouragement gave us the victory, and we are proud of you. Mr. President, in February 2022, I contested for Vice President REFELA, West Africa, in Abidjan, even though I could not have been in person during the voting due to independence celebration. However, a delegation headed by the REFELA coordinator, the Gambia chapter, Madam Aissatou Njie, represented us, or me, very well. I was elected despite the fact that the seat was hotly contested. Our actions in REFELA, the Gambia chapter, is known all over Africa and beyond. However, we didn't know that people knew of what was happening here. Your Excellency, in May 2022, 5 vice presidents coming from all regions of Africa met to contest for 1 seat, President for REFELA Africa. I once again, with your continued support, pulled the flag of the Gambia and held it high. Mr. President, it is important to let you know that when the voting started, all regions voted for me, including the Vice President for Central Africa, who was also interested in the position. She abandoned her interests and said to me, and I quote, "My sister, you're doing very well with REFELA in your country. I am withdrawing my candidacy and support you." End of quote. I have never seen where a rival will just decide to support another contestant just because she has heard she's doing a lot in her country. With Central Africa throwing in the towel meant that I was unanimously voted into the position of President of REFELA Africa for a term of 4 years. Your Excellency, I delegate this victory to you, the women and the youth of our beloved country, the Gambia, without whom I would not have been able to make it to the presidency. I wish to recall that I received maximum support from you and the government of the Gambia. I truly appreciate your support and that of the government. You did not relent your efforts to pull diplomatic strings to make this happen. A special thank you to the Minister of Foreign Affairs, Dr. Mamadou Tangara, the ex-Minister of Finance, Honorable Mamburi Njie, my very own brothers. Honorable, my sincere appreciation. And of course their teams, who made so Africa knew that
My president and government were 100% behind me in this venture. Your Excellency, the REFELA delegation was a huge one, and this is thanks to your support. No other country came along with documentation, banners, manifesto, etc., as we did, and this went a long way to showcase how Gambians carry out their affairs, that is, with a lot of dedication. Your Excellencies, ladies and gentlemen, in 1995, the United Nations organized a conference on women, action for equality, development, and peace, which marked a significant turning point for gender equality, providing governments with an opening to recognize that equal rights, opportunities, and access to resources, equal sharing of responsibilities for the family by men and women, and a harmonious partnership between them are critical to their well-being and that of their families. The Millennium Declaration, adopted by the United Nations General Assembly in 2000, mentioned the same fact, whereby the heads of the states and governments pledged to promote gender equality and the empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger, and disease, and to stimulate development that is truly sustainable. 15 years later, Your Excellency, and in the same spirit, the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development's fifth goal similarly called on the states to achieve gender equality and empower all women and girls by the end of this decade. Despite major efforts to deliver on these commitments made by the national and local governments, partners in development, civil society organizations, and many other stakeholders groups, significant gender-based disparity persists around the world in all areas of life. This state of affairs led to the launch of the Global Acceleration Plan for Gender Equality at the Generation Equality Forum in Paris in July 2021, under the leadership of UN Women. Your Excellency, in Africa in particular, even though they represent more than 50% of the population, millions of women are still excluded from any formal economic channels and represent less than a quarter of decision makers. Yet, recent studies indicate that gender equality between women and men would help give a boost to sustainable development. Therefore, seizing on developments brought about by decentralization in Africa that have put cities and subnational governments front and center when it comes to meeting the population needs, local and regional governments, as the decision-making level closest to the people, wish to firmly commit to joining the momentum worldwide for gender equality. Your Excellency, it is important to note that REFELA Africa has a membership of over 110 million members, where REFELA, the Gambia chapter, has a membership of 71,000 women and youths, and we are proud of this membership. Leading to the general elections of 2021 in the Gambia, REFELA, the Gambia chapter, mobilized over 51,000 registered voters to participate at the elections. This success story was achieved through sensitization, information, and awareness raising of the rights of the women and youths. We are championing the advocacy for the rights of women to participate in political leadership and decision-making at all levels of the government. The importance of the rights of women cannot be overemphasized. I will leave you with a copy of the local and regional government's Charter for Gender Equality in Africa, which was launched and signed by my humble self in my capacity as the President-elect of REFELA Africa in Kisumu, Kenya, alongside the AfriCity Summit. Your Excellency,
I know gender equality issues are not new to you, and I hope and pray that you do all in your powers to do the following for women in the Gambia to reflect the support you wholeheartedly gave us as we journey to Kisumu to win the Rafaela Africa presidency. Create a national framework that will promote gender equality in the Gambia in order to increase the number of women in political decision-making. It is no news that our neighbors in Senegal are already on the right track in that direction. Create a gender monitoring office that is autonomous and that will ensure the respect of the national framework. A country like Rwanda has already put that in place to ensure that the framework is being implemented in all sectors of life. I wish to state the fact that bringing such a position as President of Rafaela Africa, which is in other words, mean President of all African women and children in the Gambia, comes with some responsibilities. His Excellency, we would need to set up a fully functional Rafaela headquarters in the Gambia, and we are counting on you and your government for immediate attention on this request. Your Excellency, now that the Gambia hosts the presidency of Rafaela, we will be receiving many international guests, and we will need to have a decent place to engage and work with them to contribute to the unity of Africa. It is on this note that I say a big thank you, your government and the good people of the Republic of the Gambia. Thank you for making us proud, and thank you for making us the star of Africa at Africities in Kisumu, Kenya. God bless us all. And I just want to take this opportunity, Your Excellency, if you allow me to just sum it up in Wolof, because a lot of our members, as Isatou said, are local people from the rural areas, and we deem it necessary every time Rafaela is local. So when we speak to our membership, we speak to them the language they understand. Ma gërëm ñëpp sant ñëpp, His Excellency tey ñi nga gis fii ñu ñëw yëpp ñoo ñi nga xam ne some of them rek, few of them ñoo ñëw parce que liñ bëggoon tey dañ bëggoon a stomp State House def fi loo musta gis pour show appreciation. waaye yàlla dogal ñu am information bi on Monday ne juróom fukki nit rek nga mun a allow pour ñu ñëw ñu ne waaye ba tey baax na ñun suñ éenee lañ am dañ bëggoon a ñëw wax jërëjëf moom mu ne juróom fukki nit rek la mun a indi lañ mun a indi ñu ne waaye ba tey nañ la ñu seet suñ biir ñan ñoo mun a ñëw waaye dinaa la xamal ne ñi àndal nii ñu nga gis fi ay góor gis fi ay jigéen ñooy góor ñi nga xam ne ñooy dooleel ñun ñu leen di wax ne he for she. Rafaela mbootaay la boo xam ne wax naa ko am na 71,000 members from Banjul ba Basse ba Koyna. Rafaela na bi mu dooree fu ma taxaw dama ko dee wax dañ ko misinterpret totally waaye membership bi laaj ngeen ma ko si benn meeting laaj ngeen ma ko si ñaari meeting dinaa ko fi eesalaat fii bi mu dooree man maa téye suma kayit ñëw ba si suma brother His Excellency ne ko Rafaela mu ngi nii yaa ngi nii mu ne ma baax na dina ñëwaat baax si yéen dégguñ ko ñun nag because dañoo liggéey ak suñ naataango yoo xam ne ñu ngi ci West Africa ñoom it tamit mënuñoo taxaw di ñu xaar ñu ni tamit noonu lañ dàggoo ndanka di raam di dem. Rafaela nag amul luñ ci waxut waaye dama bëgg nga dalal sa xel mi si Rafaela li ko tax a ekkati mooy jigéen ñi ak ndaw ñi. Rafaela farlalul benn political party parce que man ci political party laa jógee waaye musuma wax membership bi ne leen àndaleen ak man ma yóbbu leen si suma political party musuma koo def dama gouverne jigéen ñi jiite leen with dignity pour man su ma waxee ñu déglu ma loolu moo tax Rafaela raam ba tey ñu mun a am Rafaela West Africa presidency bi ba mun a am Rafaela président waaye nag am na loo xam ne dama ko bëgg a wax fii feeñal ko fii Rafaela mbootaayu jigéen boo gis li ko tax a jóg mooy jàmmoo dafa important torop ñun si suñ biir si biir Rafaela waaye xam naa ne
fi ma ekkatee suma kàddu boobu man dinaa ñëwaat maa yow ñu toog waxtaan bu baax a baax a baax waaye li ma laa ñaan mooy suñ ne jàmmoo ci réew président bi ci boppam moo ci war a jiitu kon my brother ñu ngi laa wax ne maa ngi laa ñaan man ak suma mbootaay bi 71 members 71,000 members yi ma àndal ñu ngi laa wax ne ñun jàmmoo moo ñu tax a jóg te buñ jógee dañ bëgg a yow nga jiitu si di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di leen wax ne jërëjëf bu abut àppa dañ jógee fu metti ku nekk nag dafa jógee ci political party ñi ngaa gis fii NPP yaa ngi fi UDP ñu ngi fi GDC yaa ngi fi parti yi yëpp ñoo fi nekk tey soo gisee kenn su suñ membre si mu ngi nii di Fatoumata Jawara ku nekk xam na ne NPP la pour wan la rek ne la Rafaela àndut ak kenn benn parti Rafaela ñëpp la àndal waaye ki nga xam ne mooy suñ star nag mooy ki nga xam ne mooy jàppale jigéen ñi di jàppale ndaw ñi kon His Excellency maa ngi laa wax jërëjëf bu amul àppa gërëm naa la nag fu nekk sant naa la fu nekk parce que bi ma ñëwee mënoon ngaa wax ne duma ko def boo ko defutoon waxuma ne duñ dem de waaye dina métti torop si ñun waaye danga ma ibil bunta bi yaatalal ma bunta bi te bépp loo xam ne dama ko diggaale yow ci Rafaela suma membership baa ngi di duma leen di nubbu dama leen dee dem teg ne leen demoon naa lii lañ wax lii la def demoon naa lii la wax lii la def ba bañ fee jógee si noonu la ñoo def ba ma eggee tamit soo laajee sa counterpart bi ba ma eggee di same thing nëbbuma ko président bi foofa nëbbuma ko Odiga Raynda Odiga maa ngi koo gërëm moom mi tamit président di ko sant waaye nag di gërëm Mauritanie di gërëm Sénégal moo tax dama dee wax ne Gambie ak Sénégal dañ war a gën a jokkalante sénégalais fu mu fekk ma dee man laa wax man Rohey Malick Lowe fuñ ma fekk may ut place dinañ taxaw si suma boor jàppale ma kon His Excellency su ma ñëwee ba fii dinaa la wax ne jërëjëf yónnee nag yërmande pour nga wax ko Macky Sall ne ko jërëjëf ñun amuñ feyam yàlla rek lañ ko bàyyee Mauritanie góorgóorlu nañ Égypte góorgóorlu nañ North Africa daal awma seen fey waaye lu jig njaag mooy tàngaram yi nga xam ne mooy woon campagne manager bi His Excellency xaaral ma emale wax gi fii parce que dëgga mënuma laa fay jërëjëf lu ëpp jërëjëf bu amoon dinaa la ko wax leeta yi nga binda yépp dama ko jël won ko membership bi parce que ñu ne kuy suul jëf kooku du gërëm yàlla te duma ko defal kenn kon nag su ma buggee wax fii wax bu bari su ma rongo ñi dina rot maa ngi laa wax ne jërëjëf bu amut àppa di wax membership bi yépp jërëjëf mais nañu nag ay nag xaw ma ñaata nag la ndax la koo togga teg na ko ci da tegu ko ci loolu tamit xaw ma ko waaye nag ñu ne tungu ne du teew ngay nataal léegi nag su paree ñu ne tamit dinañ ko bàyyee loolu waaye suñ office bi tamit His Excellency ñu ngi la ko wax soxla nañ office foo xam ne foofu la ñoo membership bi di tasee foofu la ñoo defee lu nekk nga dalal sa xel mi nag ci Rafaela bu baax a baax loolu tamit dinaa ko gën a dëgëral fii ci kanami membership bi yépp ñoom ñu dégg ma di wax ne jërëjëf honorable minister of gender ñu ngi si sa gannaaw ñu ngi laa wax ne jërëjëf yow tamit jërëjëf fu amul àppa di wax Maam Buri Njaay nekku fi tey moom tamit maa ngi ko sant His Excellency di ko gërëm góorgóorlu na torop di wax ne jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you very much, Your Worship, the Mayor of Banjul and President of REFELA Africa. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, I would now like to invite the Honorable Minister for Women, Gender and Social Welfare to also weigh in our address to this August body present here today at State House. Madam Minister. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. The chairperson of the occasion, Mr. Malick Jones, Your Excellency the President,
President Adama Barrow, Chief of Staff, my brother, Honorable Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs and Violence. So REFELA is one institution which will be complementing the efforts of the Gambia government as well as the efforts of the Ministry of Gender, Children and Social Welfare. Madam Mayor, I wish to congratulate you very much and to say we wish you all the best in this position and to assure you of our continued support all the way. And feel free to knock on our doors at all times, as we will feel free to knock on your doors at all times. The Ministry of Gender, Children and Social Welfare works with all organizations that work on women's issues of children, issues of people with disability, issues of the vulnerable, and issues of the elderly. One of our mandates is to coordinate all of this work to make sure that there's no duplication. And for your information, we have a strategic plan, and now we have 4 directorates within the Ministry of Gender. The first directorate, which is the nucleus of the ministry, is the Directorate of Gender Equality and Women's Empowerment. So we no longer have Women's Bureau. Now what we have is the Directorate of Gender Equality and Women's Empowerment. The Department of Social Welfare, we've now divided into two directorates, the Directorate of Social Welfare and the Directorate of Children's Affairs. The reason being, we want more focus on children's issues as well as social welfare issues. The issues of children are very high in our mandate. So now the Directorate of Children focuses only on children. We give them the prerequisite to cover everything regarding children's issues. And the 4th directorate that we created is that of planning, M&E, policy, and research. I want to let you know that all of these 4 directors work together in unison. The left hand must always know what the right hand must always know what the left hand is doing. And I want to assure you that all of these 4 directorates will work with REFELA to make sure that together we achieve the goal set for us in our National Development Plan. National Development Plan simply because that's what we have in the Gambia. That's what we are all borrowing from in our different activities. I want to thank you very much for coming this far, and once again congratulate you. And President Barrow, I want to say thank you very much for all the support. To my brother, Dr. Tangara, I was aware that he was traveling and getting in touch with his colleagues. Of course, we directed from the President to support this position. And I also, so as a result, I want to thank Dr. Tangara very much for being there when we needed him most. And to all the women and men of REFELA, thank you so much for the support and also for your prayers. And thank you very much. Once again, I have to say thank you. If I can say in 2 minutes what I said in English, in the local language. 2 minutes? Okay, just 2 minutes. maa ngi ndokkale Adja Rohey Malick Lowe si victoire bi ñu am nii victoire la bu Gambia la bu président Adama Barrow la bu jigéeni Gambia la ak tam bu REFELA Gambia la maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di chairperson andi media li ma doon wax dama ko gaaral si ñaari minutes victoire bi ñoo ko bokka te bu gisee ñu wax ko pour jigéeni Gambia la pour xale li Gambia la pour ndawi Gambia la kon Rohey Malick Lowe ñun la congratulate di la wanle liggéey bi ñoo ko bokka and we are ready ñu pare nañ depuis démba pour jàppoo ak REFELA am na 71,000 members across the country te kon ñun tam jigéen Gambia la ñoo liggéeyal ak xale yi ak mag ñi ak ñi nga xam ne dañ laagoo ak ñu seen loxo jotu seen gannaaw waaye gërëm nag président Adama Barrow ndig moom moo ñu ne fii ci lii su neexee yaa jàppal si mbaga yi kon doo bu gisee élection bi ñu jaaree nii yàlla président Adama Barrow maa ko gërëm bu baax a baax di gërëm tam docteur Mamadou Tangara moom suma caamiñ la moom la ñu ebaloon mu ngi dox li ma doxal yëpp bi yàlla def tey ñu am ndam bi kon maa ngi gërëm Gambie yëpp
di gërëm jigéeni Gambia di gërëm ndaw ñi di gërëm Rohey Malick Lowe Tangara ak président Adama Barrow di woon Rohey Malick Lowe ne liggéey bi ñoo ko bokka soo foog ñu jàppale wante li ñu bëgg rek mooy loxo ndeyjoor bi nga xam ne li loxo càmmoñ bi def su ko defee buñ duplicate su ñëpp booloo ñu nekk benn mooy in English synergy and complementarity su fekkee duñ duplicate dañ mën a achieve suñu objectif si te kenn du sonna ñu suñu butam bu ubbeeku ñu ngi doon liggéey ak yow te nañ continuer tam di liggéey ak yow kii moom suma rakk la te tam mu ngi si Women Council bi te kontaan naa ne mooy national coordinator kon maa ngi leen a gërëm leen wax ne liggéey bi léegi la soo commencé soo ci lañu joxante loxo liggéey su ko defee rest of Africa ñun naw ñu lii loo xam ne la jëfe naa am waaye nag lu yàlla yomb rek moom yomb nag kon maa ngi gërëm yëpp leen wax jërëjëf. Thank you very much, Honorable Minister. And we will now want to hear from the Honorable Minister for Foreign Affairs, who, as we heard, has played a very dynamic role in the ascendancy to the presidency of REFELA. jërëjëf Alaaji Bari man wolof laay wax maa ngi nuyu président di nuyu président elect bu REFELA wax bi du gudda li ma rafetlu rek mooy spirit buñ liggéeyee and liggéeya buur Banjul dafa yomba parce que bu mu buggee lii dafa jëw gis président jox ñu directives dafa ñëw si office bi ñu toog ñu liggéey parce que gisuñ dara Gambie lañ gis buñ buggee nag ñu jëm kanam parce que àdduna bi dañoo seet benn dëkk bi ni moo doxee ñen ñoo ko jiite ak candidate bi moom itam bu fekkoon nekk candidate bu yaafuus la duñ fi egsi waaw parce que dañ oo buñ ñëwee dafa ñëw toog mu ne ma war nañ oo kii diw ñu jël téléphone ñu oo ministre boobu ñu war a binda ñu binda yàlla yombal ñu lépp si ndigali président so ñu ngi laa gërëm di la sant président di ñaanal Rohey tamit buur Banjul pour yàlla mutali mbébétam ak yéene bu mu am ba taxaw fii yàlla na mbébétam passé sax lu moo achieve yàlla na passé loolu anyway ñun daal ñu dalal sa xel ne jàppale bu ñu munti def dinañ ko def li ma dee wax saa yu nekk ante loolu dama ko dee ñaawlu mooy ne boo demee si yeneen dëkk yi foo romba flag yi dëkk bi nga dee gis fii nag unfortunately flag yi political parties yi nga dee gën a gis ni flag yi dëkk bi loolu war nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu xam ne nag amuñ dara lu dul Gambia ñun ñëpp ñu jàppoo lu ma dee wax suma team bi all the time mooy ne the scent of success smells like team spirit buñ booloo rek dinañ mun a move mountains te incha allahu rabbi ñu garanti la ne ñun ñu ngi si ndigali président ñu ngi sa gannaaw lépp luñ la mën a jàppale dinañ ko def wasalaam jërëjëf. Thank you very much, Honorable Minister. Was well spoken. Honorable Ministers, Lord Mayor, distinguished ladies and gentlemen, it is now my singular honor to invite His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Mr. Barrow, to address this gathering. Your Excellency. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Honorable Ministers present, the Chief of Staff, Honorable Lord Mayor of Banjul, and the newly elected President of REFELA. The entire REFELA team that is present here today at the State House. Our own friend, the Master of Ceremony, Malick Jones, and the media. It is a great pleasure and an honor to receive our Honorable Mayor, the newly elected President, and her team at State House. We are very proud of the newly elected President, Rohey Malick Lowe. Before going any further, I will seize this opportunity to congratulate Rohey Malick Lowe and her team and the entire Gambian people
On my behalf, on behalf of the government, I congratulate Rohey Lowe for this rare victory. I think this is the first time even Gambians are knowing about REFELA. I myself, I will confess, is when she came to me to explain about REFELA. That's the time I came to understand that this is a big thing. Government should give support. That's why, personally, I give my support and I contacted the institutions. Personally, I'll be involved in the support to make sure she succeeds. Because if she succeeds, it's Gambia that succeeds. And I think Gambians should learn from this ceremony today that we can be in different political parties, but we should see Gambia as our country. We should be sitting together, we should be discussing, we should be helping each other, we should be supporting each other. And if there is no government, there is no council. It's because you have a government, that's why there is a council. And the council is here to complement government efforts. The council is supporting the vulnerable people, the local people, the real people. And I think we are here to impact on the life of the Gambian people. If you are elected, it's a social contract. The social contract is to change the life of your people, to impact on their life so that they will feel the change. I think Gambians have started feeling the change. And we are in it together. Normally, government expenditure is all depend on budgetary issues. But we look at how best we can support them. Work with the Minister of Finance and the Minister of Justice. Because we want to make sure that whatever we do in this country, we follow processes. That means you follow due process to make sure everything is done in the right way. But we are very proud, and I thank everybody for the support. Because I am the head of state, every achievement for this country is my achievement. So we thank the entire team, my sister here, I think she was the campaign manager, campaign coordinator. we thank all of them. I think they did a very, very good job, and I think they were committed. That's why they were not intimidated by the big countries. Those are the big boys. But it's not the size of your country that matters. We want to break that now. That big country issue is no more very important. It's what you can be able to do, and it's a big achievement for Gambia. We thank everybody and we congratulate the Gambian people. Lu ma doon wax rek maa ngi gërëm nit ñi yëpp di sant ñëpp wax na ñun tam kontaan nañ kontaante bi mooy am nañ place boo xam ne place bu rëy la kon soo amee lu rëy da nga war a kontaan kon ñu ngi congratulate mayor bi si taxawaayam nu Tangara waxee su yaafuusoon du egsi fii because du ñemeñ big countries. Thank you very much, Your Excellency, President. Honorable ministers,
Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Sumanu Barrow, Unjurunko, Ikonga Faleko, Namu Badabanda, Ila Blazola, Nye Gambia Vino, Amira Sola Enter, Nasola Enterprise. Sola Nimbati Kendo, Kuran, Deda Sala, Aboro Sinenamo, Kaji Senaodila, Amira Sola Enter, Nasola Enter, Nasola Enterprise. Jaliwo sola kende soto yeah jali man fo fenna o sola kende soto sola enterprise na enterprise Sumanu Barrow, Unjurunko,